Okay, so after this short refreshment, we will continue the morning panel with our next speaker, who is joining us online from Brazil, if I understand correctly, JELSON Oliveira. Nice to have you here virtually among us. Oliveira is a professor at the graduate program in philosophy at the PUCPR, where his research concerns ethics and political philosophy. He is a CNPQ, I don't know exactly what it means, researcher with postdoctoral studies at the University of Exeter at the UK and the Université Catholique ici, Louvain. He's the author of several articles and books with titles in Portuguese that I cannot pronounce. And one I can pronounce, co-organized with Eric Pommier, Vocabulario, Hans Jonas. He's the coordinator of the Hans Jonas Brazil Center and the founder of the Hans Jonas Chair at the PUCPR. And he lives in Brazil. I think this is where he's joining us. Hello, JELSON, and JELSON is going to talk about technology at the threshold of Western history. Please. Hello, thank you, Professor. I have to say that I'm very happy to be with you, especially because various of you are the reference for our research. So I'm very happy. It's a pity don't be in person in Louvain-la-Neuve, a place that I have very good memories, but I hope to come back early. Thank you, Natalie, for the invitation. And for me, it's a very great honor to be with you and to speak about this topic, these issues about Jonas and technology. I will show you some slides here to be easier, because my English is not so good, so I have to apologize. Are you? I think it's okay, no? Yes, and your mic. Just we cannot hear you anymore for some reason. So, are you seeing me? Sorry, are you with me? Now, yes. Now we hear you again. Yes, but if I put my slide, no. It seemed to cut it exactly when we started the slide, and we stopped hearing you. Let's try again. Yes. And now? Say something. You are with me? No, we don't hear you now. So let's go without the slides. Sorry. Les slides dans la discussion. The slides in the chat, maybe. The chat of. All right, and then we can start it from here. Oh, I can try another way. Just a minute. Just a minute. I can try another way. Hans Jonas and technology. I open in the PDF version. Perhaps it's better. Just a minute. Can you hear me? No. Yes, I think no, we cannot hear you here in Louvain. Okay, I will read my text without the slides. Okay, sorry. So I will start with this very known quotation of Jonas in the preface of the imperative of responsibility, where he wrote about the technology as the Prometheus definitively unchained, to whom science confers previously unimaginable strengths, and economy then unstoppable drives,
cries out for an ethics that, by means of voluntary retrains, prevents the power of men from becoming a disgrace to themselves. We intend to analyze the theme of technology in Jonas' work based on considerations about the concept of thresholds that, in this case, will be applied to the field of the passage from the pre-modern to modern technology, considering this passage as one of the inaugural marks of modernity itself, from the association between science and technology, and more precisely, the passage from the idea of technology as vocation to that of technology as power. For Jonas, his own thinking is situated on this threshold, as suggested by the 1983 article called Auf der Schwelle der Zukunft. It means on the threshold of the future, yesterday's values and tomorrow's world, in which, in this article, Jonas admits the crisis of values characteristic of contemporary nihilism and, at the same time, the urgency of a power of overpower capable of humanizing the techno-scientific knowledge that claims the right to design our future. We will try to demonstrate that the connecting thread, the fil rouge of this passage, therefore of the threshold, is the concept of nihilism that becomes associated with technology in an intrinsic way. In these terms, it is about demonstrating how the philosophy of technology proposed by Jonas can be understood as a critique of modernity and an evaluation of its own logic, which oscillates between the will to unlimited power and the limits of nature itself in its vulnerability and the finiteness of its research. Thus, it becomes possible to think about the concept of technology in its contemporary unfoldings, which highlights how and why Hans Jonas' thinking on technology is still effective. He thinks on technology on the threshold of an existential condition whose symptomatology, the exact word of Jonas is technological syndrome. He summarized by the concept borrowed from Nietzsche. Nihilism is a vale nihil proper to Western civilization, whose characteristics are a denial of the world, hostility, and a will to flee. In the face of this syndrome, of this technological syndrome, ethics must orient toward a new bond with the world, whose name is precisely responsibility, and whose bases are, as Jonas himself points out in the aforementioned text in 1983, parsimony in the use of the powers and frugality in lifestyle, required not as an ascetic ideal. Jonas, in this passage, cites Nietzsche's critic in this regard, that would lead to self-improvement, but as a condition for the preservation of our early drilling, and is therefore a face of the ethics of responsibility toward the future. On these thresholds of the future, Jonas' ethics intends to impose limits on the technological will by appealing to yesterday's values in order to ensure the possibility that there is a future. Let's try to understand how pre-modern and modern technology, the distinction proposed by Jonas, could be understood from the distinction of the use in a German version of the book Technik, Medicine und Ethik,
called the difference between technique and technology. That is impossible to follow in English, but in the German version of the book, it's possible to make this distinction. So let us start by evidencing, therefore, how for Jonas it would be possible to speak of a threshold between the pre-modern technology, which we could call technique in German, as Jonas suggests in this German version of his text, published as the first chapter of the Technique Medicine Unethik. We know that this text was written in English, the first version, but when Jonas translated to German, he made this distinction between technique and technology. That is impossible or is not so common in English. So in this sense of continuities and differentiation that developed throughout the history of the Western, reaching modernity and afterwards. Although in almost all of his work, Jonas uses the two words as synonyms, given that in general his concern with the modern setting from the 19th century on, this distinction appears in the German version, as I told you, just in 1979. Later added as the chapter after the first chapter of Technique Medicine Unethics, in which he attempts to make a description of the formal and substantial difference of technology from a differentiation between the pre-modern and modern technology. In the first sentence of this text, we can read, I will make a quotation of Jonas' text in the German version, page 16. First then, still quite apart from the concrete achievements of technology, the word in German is Technik. Some remarks about its form as an abstract totality of movement, which then may well be called technology. So Jonas using German Technologie. Since it is about characteristic of modern technology, modern Technik in German, the first question is in what this formally differs from all earliest ons. One distinction is the one implied by the name technology, Technologie in German version, that modern technology, then Jonas used modern Technik in German, is an enterprise and a process, while early technology was a possession and a state, a Zustand in German. So there is in this quotation, end of quotation, there is in this quotation a distinction between the idea of technology, pre-modern technology, that Jonas used to refer to this, the word technique, and the modern technology characterized by a process and enterprise, for which Jonas used the word technology. There is no doubt, therefore, about how Jonas distinguished between technique and technology, using for this what he calls formal dynamics. Technique is a word that serves to the process described as a vocation of the human being, a possession and a state, whose unfolding led to the growth of power, an enterprise, and a process. It is, after all, a formal differentiation that unfolds into substantial difference that explain the very history of technological succession in its association with science. The succession, I quote Jonas, of technology reflects that present also in science, mechanics, chemistry, electrodynamics, nuclear physics, and biology. Thus, the scientific maturation of science, of life science,
has made it only recently possible for technology to reach biology, to be applied on life, therefore, the most recent and most dangerous of the technological objects. I quote Jonas, only now has biology reached this point. With molecular biology comes the constructibility of biological formations. This is the new logic, that's why we use technology. There is a new logic that reaches the contemporary use of technology according to the utopia of transhumanism, for instance, in supported by the so-called technological convergence, biotechnology, nanotechnology, infotechnology, technology, and cognitive science. So what is the philosophy of technology, the basis of the philosophy of technology proposed by Jonas in the article this article of 1979? We can say that in this article, Jonas start by striving the differentiate between the pre-modern and modern technology, as we thought. Translates how technological advances mark a break in the understanding of temporality, inaugurating precisely modernity, but above all, he points out the logic, which he calls formal perspective of this change. The human eagerness to dominate the world expressed the will to unlimited power, which begins with the nihilistic perspective of denying that world and ends with the rise of an unprecedented power of domination represented by modern technology, whose repercussions add up to our days in the form of a constant growth of power over power, according to the logic of the illusion of progress, widely criticized by Jonas. This is the formal dynamic, that is the specific logic of technology, technology, that translated a relation of continuity born from technique, which was as a vocation, to technology, which became a power, and more precisely, a destiny. If Napoleon once said, politics is destiny, we may well Jonas wrote in the English version of this text. For Jonas, so in pre-modernity, technology represents a survival effort that followed the logic of invention, use, and repetitive reproduction of artificial tools and devices for the business of life, guided by the association between necessity and previously established goals, which led to a technological saturation and to a not optimum of the technical competence without further demands. In modernity, on the contrary, the unprecedented power of technology becomes a destiny according to at least four perspectives. First of that, there is no longer a point of equilibrium or saturation in the matching of means to prefixed goals. Rather, technological success is meeting needs serves as motivation for new searches and further steps in all possible directions. The second characteristic or perspective is that technological diffusion ultimately ensures that all innovation are quickly accepted and spread both among specialists and the general population, either because we have the means for such a thing. Jonas speaks, for instance, about universal intercommunication, or because of the pressure of competence or competition,
with force us to constantly update technology due to what Jonas defines as pressure for benefit, but also for power, security, prestige, etc. The third perspective says that the relationship between means and ends in the field is not linear, but circular and dialectical, such that unknowable goals can generate an anticipated technology and vice versa indefinitely. The fourth perspective says that progress has become as an uncertain impulse far beyond our will, and not just an ideological adornment of modern technology, leading to a formal automatism that has become the modus operandi of technology itself. It is up to the philosophy of technology, which for Jonas is quite incipient, and one must still work on it. And what follows, he said, intends to begin to do so. So philosophy of technology, therefore, is necessary for this to elaborate an analysis of the technological phenomenon, demonstrating its importance for the establishment of the temporal limits of modernity itself. Jonas thus takes part in the debate of the philosophy of technology that he recognizes as incipient, but to which he himself has the pretension to contribute, offering thought that first recognize the philosophical dignity of this subject, and then first to describe the phenomenon, second to analyze its philosophical aspects, and third to evaluate its ethical perspectives, highlighting its demand to responsibility. The hermeneutic keys used by Jonas in this idea or in this project of a philosophy of technology is an abstract totality of movement, an enterprise, and a process. This interpretation is therefore based on an observation. There has been a significant change according to which technical action is no longer an existential effort at the service of human needs and objectives, as he wrote, but is now recognized as an inexhaustible, it means an unlimited will to exercise power, coming to occupy all spheres of human life, totality as a collective enterprise in a formal dynamic, in a movement guided by progress that always push forward. Note thus how the problem of the limit unfolds methodologically in Jonas' work. On the one hand, he takes a critical position of the idea of limits, rejecting the perspective that tries to distend them both ontologically and epistemologically. On the other hand, by thinking of technology in ethical terms, he denounces the limitlessness in two perspectives. First, denouncing the will to unlimited power that guides technology, against which he even claims in Das Prinzip Verantwortung the voluntary breaks. And second, he denounces the utopian logic of technological progress that is underpinned by a belief that does not recognize the limits of nature's own in providing the raw material for technological advancement, against which he states, I quote, "It is not a question of knowing precisely what man is still capable of doing, but how much nature is able to bear." As we can read this in Reflections, the text called Reflections on Technology, Progress, and Utopia, written by Jonas in 1981. Moreover,
Jonas resorts to the ideals of frugal living, which today we can associate with the Amerindian concepts of buen vivir, the idea of good life. I quote Jonas, our appetite for consumption must no longer grow constantly as it has up to now. We need to adopt a more moderate way of life. If we are not ready for sacrifice, there will be little hope. So we have to understand that for Jonas, technology is a kind of vale nihil. The central problem of the philosophy of technology proposed by Jonas is to deal with the description and analysis of the technological phenomenon until it unfolds in an ethical perspectives that evokes the necessary imposition of limits to the power that wants itself unlimited. One of the best known passages on this subject appears in Das Prinzip Verantwortung. We can read quoting Jonas, now we tremble in the nakedness of a nihilism in which the greatest of powers is joined to the greatest of emptiness, the greatest of capacities to the smallest of knowledge about what to use such capacity for. In this case, the knowledge is capable of saying how powers should be used can only be of an ethical kind. Ethics is nothing other than an imposition of limits, breaks, precisely on something whose logic is lack of limits, claim of absolute freedom, as we know is the characteristic of the technology, the modern technology. This is what makes technology a new phase in the nihilistic history of society. Here, nihilism is both the absence of goals or aims, and a negative attitude toward the world. The contemporary man denies the world because alone in the world from which any teleology has been removed and in a godless existence, he must go ahead with the exercise of power. The world, in this case, is a merry occasion for the exercise of that power, and therefore it is power itself that gives meaning to existence, and being so, nothing, no limits should impede its logic of enterprise and process. In other words, the history of nihilism is a history of the crisis of limits. On the one hand, through the establishment of limits that try to separate the human being from the world or the nature. On the other hand, through an effort to break the ethical limits that could mark the expansion of the new powers of technology. Thus, the association between nihilism and technology is nothing other than a reflection that attempts to demonstrate how the history of the West in the history of the rise of nihilism in different developments. I repeat. Thus, the association between nihilism and technology is nothing other than a reflection that attempts to demonstrate how the history of the West is the history of the rise of nihilism in different developments, in different perspectives. The history of nihilism is therefore nothing other than the history of the imposition of a limitless between the human being and the world, whose ultimate horizon has been revealed through technology in the form of an opening of the world to the unlimited exploitation, the unlimited exploitation of technology. For concluding remarks, we can refer to the critique of Hans Jonas to the melioristic process
that is for me the meliorism, the nihilistic stage, the last nihilistic stage of technology. The idea of permissiveness is revealed by Jonas in the very claim of absolute freedom by modern science, supported by its experimental method and technology, not only when it comes to the exploitation of nature in general, but also of the human being itself, according to the intuitions gathered by Jonas in the text that form his 1985 work. For Jonas, the improvementism or the improvementistic, the melioristic project of biotechnology is supported by a nihilistic vision that translated into the negation of the image of man, according to the logic of the metaphysical neutralization of the human being, that is the denial of any essential or natural quality of man, according to the anti-existentialistic trend, whose peak would have been the Darwinistic thesis. For Jonas, this neutralization that undoubtedly allows us to do whatever we want in terms of applying biotechnology to supportly improve the human being, denies us at the same time the right to know what we have or we want to do, to the extent that the very theory of evolution, of which genetics is a cornerstone, has deprived us of a valid image of the human being. And this being so, fatigue techniques or technologies, once they read, will find us sorely lacking in preparation for their responsible use. In other words, the science that removed any theological threat from nature in general and relegated life simply to its material dynamics also ended up opening both nature and human beings themselves to the action of technological power, supported by unethical nihilism. Hans Jonas' diagnosis, in this case, itself unfolds into a reflection on the new thresholds of ethics. In the short arm, he wrote, in the short arm of, if the short arm of human power has not required so far any long arm of knowledge, unable to a prediction, the smallness of one has been as little to blame as that of the other. This is precisely the scenario upon which a new ethics is required, insofar as increasing power demands a new kind of responsibility. And taking into account that biology is the latest, the most recent phase of the technological succession, the kind of ethics it demands is the one Jonas practices as bioethics, that is, an applied ethics capable of putting the imperative of responsibility into practice, as the subtitle of Technique, Medicine und Ethics suggests. I think I finished. Thank you for your attention, and sorry again for my my English. Thank you so much. Thank you very much. And the scene is open for questions. Yes, please, Fabio. Thank you, JELSON. Can you hear me? Yes, yes, I can. If you have microphone, better. No, it's okay without this, but can you hear me better now? Yes. Okay, great. So thank you very much. That's a very interesting talk. I have a question for you. So it seems that the responsible use of technology for Jonas basically tells us what not to do with technology. Do you think there's also space
or in the philosophy of Jonas for some indications of what to do with technology. So not what not to do with technology, but what to do with technology. So there is a space for disentangling technology and nihilism, and so to understand technology as something that also create meaning and create value. Yes, Fossa, thank you so much. This is important because this question is very important because it's very easy to confuse Jonas as, for instance, as technophobic position, saying that always Jonas is against technology, and I think this is not the correct interpretation. So yes, we have a lot to do with technology, but the question for Jonas is most that technology refuse the limits, refuse the breaks, and sometimes when you the question is the reivindication of freedom with that marks the technology is not enough to preserve the life and to preserve the image of the man. So there is a big danger including in the action of technology. So we need to put brakes and to put limits to this danger, to these threats, because for Jonas, the most important to think freedom is when you can do, but you consider the consequence of your action, so you refuse to do what is dangerous, what is not good for the life. So freedom is not to do what you want, but freedom is to see what is danger, to see the danger, and then to refuse to do what you want. So this is for me the question. In the end, the question is, yes, you can use technology to improve the life, to make changes, to I don't know, to provoke a new, to give new stages in our life. But the question is, you need to do this with ethics and not without the limits imposed by the ethics. So the question is, technology needs always to be with the hand, the other hand with the ethics. I always remember something that could be easy to understand my position. When we have this Liberty statue in the Ellis Island in New York, there is only the statues of liberty. We need to go to build another statue to the responsibility, because when you have liberty, you need responsibility. Perhaps we have to invite another architect, another artist to make another statue there, because this is the problem for Jonas. Liberty is nothing when you have, if you don't have responsibility. Thank you. Other questions? I have, if I can, I have a question for reflection to share with you, JELSON, around the idea of nihilism, and it goes a little, maybe continues the direction that Fabio started. How do you understand the relation between Jonas's understanding of nihilism and Nietzsche's understanding of nihilism? Because there seems to be some kind of a tension there to some extent. Interestingly, you describe nihilism, so to speak, as a will to power. Jonas, according to what you're saying, and I agree with you, understands nihilism as a will to power, whereas this is precisely what Nietzsche puts as an answer to nihilism. Nietzsche describes nihilism as a basic position of restraining human intervention in the world, whereas Jonas sees the, as you say, the limitation, self-limitation, precisely as the answer to nihilism. So it seems to be a completely reverse understanding or different understanding than Nietzsche's. I wonder how you see that.
Thank you, Professor. This is very nice. This is a very important question. I think that first of all, Jonas assumed the diagnosis of Nietzsche's diagnosis. It means, yeah, for me, Jonas is very interested in the topic of nihilism. For me, all the work of Jonas could be understood with this concept, because Jonas spoke about nihilism in the Gnosis texts after he understood the modern science as a kind of nihilist perspectives, and in the end, the problem of ethics, the crisis of values, could be understood. The responsibility is the kind of a new. How can I say, new perspective to understand the relationship between man and world and nature. So the work of Jonas is a kind of response, of answer to this problem that Nietzsche was the first to identify it. And Jonas, I think Jonas agree with this diagnosis, with this recognizing that nihilism is a characteristic of our Western history. So Jonas was interested in that point. Do you know, Jonas gave some courses about God, the theory of God. And there is this unpublished document in Constance that show that Jonas spoke about the death of God, the problem of the death of God. And Jonas, I think, was influenced by the interpretation of Heidegger, because for Heidegger the will to power is maintain the relationship with the death of God. So will to power is the will to technology, in other words, and this is the reflection of the nihilism in our culture, because we make the power our goal, our existential goal, because we don't have more God. God is dead, so we have to, I don't know, to do something here in the world, and the exploitation of the world is part of this process. So for me, there is some perspectives of nihilism that Jonas assumed from Nietzsche. The first one is the crisis of goal, the nihilism as a crisis of goal. Not only in the, how can I say, in the ethics perspective that is very clear, the ethics perspective of the goal. It means there is no sense in our life, there is no teleology, there is nothing. So this is the empty of values, the empty of sense in the life. But there is another thing for me, that is the crisis of the problem of the negation or the denial of the world. So when I spoke about veli nihil, I think that for Jonas the technology is not the problem is not that there is no goal, there is no sense, but even the problem is we have a power of negation. It means there is an attitude, an active position. The nihilism is not empty, it's not a passive nihilism only, but there is an active nihilism supported by this position that technology is always against the world, against the nature. There is this hostility against the world. So nihilism is a active position against the world, and technology is part of this movement. It means I use technology to deny the world, to go, I don't know, to flee the world, to leave this world, to break the responsibility, to break the relationship between man and world, because the world is not good. The world is not a good place. So this insatisfaction of the man in the world is part of the technology. That's why, for me, we have, as Fabio Fossa spoke in his presentation here. There is this position, this problem of
the relation between mind and machines and artificial intelligence. They try to take off the mind of the body because the body is not a good thing. So this is very Nietzschean diagnosis. The body, the human, all to human, we have to superate this condition. And the second perspective is to leave the planet. So it's not necessary to take care of the nature, to take care of the plants, of the animals, or even to take care of the all of the whole part of our humanity, of mankind, because there is no world to all the people. So we can leave this planet and to try to live in another planet, to build some place in other I don't know, another place to live, because this world is not good. So technology is not only, the nihilism is not only the empty of values, but is always, is the same, in the same time, is a negation of the world, is an attitude of negation, of denial. I wrote about this in my book. It's in Portuguese, sorry. The title is precisely Negação e Poder. It means denial and power, because we have to speak about nihilism and technology in this sense of negation and power in the same time. Thank you. So you mean putting limits to technology, in a sense, is negating the negation of the world. So it's a positive, you could say it's a positive act. Yes, this is for me. Other questions, comments from here in Louvain or in the virtual space? Professor, I think I have to go because I'm going to the airport, and we have here today in São Paulo a big conference about Jonas, and we are celebrating his anniversary of death and born. So I have to say that will be very nice. I will be with you just with my phone in the airport, and we are going there in the University of São Paulo to make this celebration. For us, it's very interesting because the professor who is promoting this is a very known name here in Brazil, a very important researcher about how can I say, nutrition, alimentation, the production of food. So will be very nice to be there with them. So that's why I'm how can I say, I'm with problem with types. With that. Thank you very much, Professor Oliveira, for your talk, and do extend the regards of our conference of Jonas to your conference of Jonas, and wishing you a safe travel. Thank you very much. Thank you. This is Natalie. Thank you so much. Oh, there is another immediate. Okay, it's not on the. No, it's. Okay, would you like to present it, because I have no information on it. Bonjour Thiago, merci d'avoir accepté de nous parler. Alors Thiago va nous parler en français, il parle très bien français et traduit d'ailleurs des choses. J'ai eu la chance d'avoir des petites traductions, des petits textes que Thiago a fait. Il est postdoc à l'université de Curitiba. Et il est donc docteur sur, il a rendu une thèse sur Jonas et justement la question des limites entre l'animal et le végétal notamment. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé qu'il m'intervienne ainsi. Alors nous avons un projet en commun donc avec Roberto, JELSON et Thiago. Donc j'espère que Thiago pourra venir à Louvain durant l'année 2024. Et en attendant, à distance, Thiago, tu as la parole donc, pour le temps que tu veux, puisque maintenant on est plus pressé par un avion, on a juste la possibilité. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez bien?
Non? Oui. Bien. Ah, oui, oui. Ah, parfait. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Nathalie Froignet de m'avoir invité à participer à ce colloque et je tiens également à la féliciter pour l'organisation de cet événement. Je voudrais également m'excuser d'avance car je ne maîtrise absolument pas la langue française. De toute façon, je vais présenter un texte intitulé « Le principe des continuités de la vie dans la philosophie de Jonas ». La difficulté de concilier la thèse selon laquelle l'esprit est enraciné dans la vie organique avec la biologie scientifique constitue un défi pour la philosophie de la vie. Jonas s'approprie alors du concept darwinien d'évolution qui établit la continuité entre les espèces vivantes pour expliquer l'idée centrale de son livre, la coappartenance de l'esprit et de la matière. Mais en s'appropriant la théorie darwinienne, le philosophe ne serait-il pas prisonnier des présupposés matérialistes de la biologie en utilisant par exemple le résultat de la biologie darwinienne? Jonas ne risque-t-il pas de renoncer à une philosophie de la vie orientée vers la reconquête de la dimension de l'intériorité en tant qu'élément intégrant du vivant de ses multiples formes? Mais pour Jonas, c'est l'appropriation réductionniste des conclusions théoriques issues de la biologie scientifique qui pose un problème à résoudre, car elle limite la manière d'appréhender une question philosophique à une approche dogmatique. Ainsi, la critique de Jonas envers la science fondée sur le mécanisme moderne ne constitue pas un abandon de toute perspective interne au domaine de la science. La question est plutôt de savoir comment penser une science orientée philosophiquement, de savoir comment aborder une approche philosophique de la science. Ce qui justifie l'utilisation de l'expression biologie philosophique dans les sous-titres de son livre, ce qui signifie en fin de compte se débarrasser des vices hérités de la science naturelle moderne pour la comprendre dans le cadre de la philosophie en tant que telle. Il s'agit donc de présenter une analyse du principe de continuité dans la perspective de la réflexion jonasienne sur le lien entre les animaux humains et non humains. Le dualisme de Descartes est, selon Jonas, un chapitre important de la compréhension de la vie animale. Cela s'explique par le fait que la séparation entre deux royaumes ontologiques a servi de base à la thèse de l'exceptionnalité humaine. En écartant de la réalité physique les qualités indésirables, Descartes a isolé l'être humain des autres êtres vivants, faisant de ces dernières de simples choses matérielles visées mécaniquement que l'être humain devait mesurer et décrire mathématiquement. D'un côté, cette division a établi la réalité extérieure comme un champ clos où l'analyse mathématique pouvait être utilisée. Et d'un autre côté, elle a offert la justification métaphysique du matérialisme mécaniciste inconditionnel de la science naturelle moderne. L'interprétation dualiste de Descartes lui a donné les conditions nécessaires pour esquisser une théorie mécaniste sur le corps animal. Selon le philosophe français, les animaux sont des automates, c'est-à-dire des machines intérieurement déterminées par les lois de la matière inerte. Lorsque l'être humain observe les animaux, il tend, par analogie avec sa propre expérience de la subjectivité, à accepter la présence d'une intériorité chez les animaux. Cependant,
Selon Jonas, Descartes affirme que cette supposition est une illusion puisque les animaux ne sont que corps et que leur expérience de plaisir et de douleur ne sont donc pas des indices d'une intériorité. Un corps sans esprit, comme c'est le cas des animaux, ne pourrait pas être le siège d'expériences telles que le plaisir et la douleur, qui se justifierait en fin de compte pour le lien qui, dans le cas humain, existe toujours entre ces comportements corporels et certains sentiments déterminés. Je cite Descartes. Nous sommes tellement habitués à nous persuader que le bête brute ressent comme nous, qu'il est difficile de se débarrasser de cette opinion. Mais si nous étions également habitués à voir des automates imitant parfaitement toutes nos actions qu'ils peuvent imiter et à les considérer simplement comme des automates, nous n'aurions aucun doute que tous les animaux dépourvus de raison sont également des automates, car nous découvririons qu'ils diffèrent de nous dans les mêmes choses, comme je l'écris à la page 65 de la méthode. Et j'ai déduit tout particulièrement dans mon monde que tous les organes nécessaires à nos automates pour imiter toutes nos actions qui sont communes avec les bêtes se trouvent dans les corps des animaux. Fin de citation. Les animaux sont avant tout une machine en fonctionnement et leur mouvement s'explique sans que la présence de l'esprit ne soit nécessaire, car la nature agit toujours par les voies qui sont les plus faciles et les plus simples de toutes. Bien que les animaux aient des organes qui leur permettent de vivre certaines expériences, il leur manque ce qui est indispensable pour qu'il y ait subjectivité, l'esprit. Le sentiment de douleur, selon Descartes, provient de l'union de l'esprit avec le corps. Si les animaux n'ont pas d'âme, ils sont purement mécaniques et donc incapables de ressentir la douleur. Descartes affirme: je n'explique pas sans l'homme le sentiment de la douleur. L'intériorité était donc limitée au cas solitaire de l'être humain. Selon Jonas, la théorie de l'évolution a détruit cette position d'isolement métaphysique de l'être humain qui lui avait conféré un caractère spécial. L'origine des espèces est un livre qui a retiré l'être humain du centre de la nature, c'est-à-dire lui a enlevé ses privilèges basés sur la rationalité qui a été comprise par Darwin comme une ressource instinctive dans la lutte pour la survie. Ainsi, la théorie de l'évolution a rompu avec l'ontologie cartésienne, car elle a démontré comment le principe de continuité est essentiel à la compréhension de la vie, car il est lié à la question de la provenance de l'être humain du monde animal. Je cite Jonas. Dans la grande indignation face à l'outrage que la doctrine de la descendance animale aurait infligé à la dignité métaphysique de l'être humain, on a cessé de voir que, selon le même principe, on aurait aussi un peu de dignité au royaume universel de la vie. Si l'être humain est apparenté aux animaux, alors les animaux sont également apparentés à l'être humain et porteurs à différents degrés de cette intériorité dont l'être humain, le plus avancé de son genre, a conscience. Fin de citation.
La théorie de l'évolution est, comme décrit précédemment, un événement profondément dialectique. D'une part, la sélection naturelle est totalement non intentionnelle, provoquée uniquement par la condition conflictuelle entre les êtres vivants dans la lutte pour l'existence. D'autre part, l'évolution rompt les limites de l'exclusion matérialiste des fins et offre les conditions nécessaires pour affirmer la continuité de l'esprit avec les formes de vie non humaines. La continuité de l'esprit avec l'organisme, telle que préconisée par Jonas, s'inspire de la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin. Le naturaliste rejette la théorie de la création indépendante des espèces. Pour lui, la nature avance par étapes progressives et selon la théorie de la sélection naturelle, il y a eu d'innombrables formes intermédiaires reliant toutes les espèces de chaque groupe par des variations aussi subtiles que les variétés actuelles. Cependant, la réception de Darwin dans la philosophie de la vie trouve sa limite dans la mesure où Jonas accepte la thèse selon laquelle les phénomènes subjectifs font indissociablement partie de la vie, ce qui rendrait une interprétation purement mécanique de la vie insuffisante. Jonas donne alors un nouveau sens au phénomène de l'évolution, qui consiste non seulement en la variation des corps matériels des organismes vivants, mais englobe également le devenir intentionnel de l'intériorité en tant que progrès de transcendance. Le renouvellement de la téléologie dans la perspective jonasienne ne cherche pas à réitérer une inclination anthropocentrique du processus évolutif. Même si l'existence du corps humain repose sur la richesse des degrés du monde vivant, des structures les plus simples aux plus complexes, les formes organiques ne sont pas apparues dans la nature en raison de l'être humain, l'unique image de Dieu dans la création ou les seuls possesseurs de toute intériorité aux hommes d'aucune espèce. Les formes de vie ne se résument donc pas à de simples moyens pour celui qui prétend, dans une perspective anthropocentrique, être le sommet du processus évolutif, ou encore l'utilisateur présumé de la création vivante. La biologie philosophique interprète le concept d'évolution d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire en considérant l'unité et la continuité originelle de la vie dans sa dimension non anthropocentrique et intégrale. En résumé, le témoignage de la vie manifesté dans les corps vivants lui confère non seulement un statut phénoménologique dans la mesure où son auto-expérience est la voie d'accès à ce que signifie être un être vivant, mais aussi un statut ontologique, car la vie est son être. Mais comment passer de cette autocompréhension de la vie humaine qui se manifeste dans son corps vivant, c'est-à-dire dans son être, à l'accès aux autres êtres vivants? La possibilité de penser la continuité entre les animaux et les humains dans la philosophie de Jonas est fondamentalement liée à l'interprétation même que Jonas a de la méthode phénoménologique. Si d'une part, l'humain perçoit a priori
les témoignages de la vie qui s'y manifestent, lui, d'autre part, l'analyse phénoménologique des autres vivants ne se réduit pas à une simple projection de l'humain vers les animaux, les plantes et même les organismes les plus élémentaires. La phénoménologie de la vie de Jonas, fondée sur les conseils des témoignages de la vie, se constitue à partir de la reconnaissance d'un véritable aspect phénoménologique et ontologique de l'animal, ne plus être considéré comme un simple objet posé dans le monde. Dans cette perspective, la phénoménologie n'est pas seulement une recherche qui part de l'humain vers l'animal, mais elle reconnaît la vie qui se manifeste dans l'animal lui-même, qu'il soit humain ou non humain. En un sens, il s'agit de la capacité de laisser la vie qui se manifeste dans et à travers l'animal s'exprimer, ce qui signifie voir le témoignage de la vie qui est déjà présent dans son corps, qui dit également quelque chose de lui-même. Il s'agit d'une phénoménologie de type intégratif. L'appropriation de la phénoménologie dans la biologie philosophique ne perd pas de vue les seuils anthropocentriques de cette méthode, la phénoménologie idéaliste, qui ne permettent pas de comprendre la relation intime entre l'organisme et sa dimension intérieure. Dans ce sens, la phénoménologie de Jonas ne peut être conçue que à partir de l'hypothèse que même dans ses structures les plus primitives, l'organique préfigure déjà le spirituel et que même dans ses dimensions les plus élevées, l'esprit reste partie de l'organique. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a des questions dans la salle à distance, c'est bon, on peut prendre les questions en français. Pardon, je n'écoute pas bien. Merci beaucoup pour ta conférence. Je vous propose de poser des questions en français. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. En français, c'est possible. n'est pas possible. Oui, si, c'est possible. Ah oui. En français. En français, oui, je parle en français. J'aimerais avoir des précisions sur le rapport entre Jonas et Darwin que vous avez esquissé. J'ai pas bien compris, c'est sans doute pas faux, si au fond la phénoménologie de la vie que vous avez évoquée dans la deuxième partie de votre exposé est conçue comme une critique à Darwin ou pas. J'aimerais savoir ça, parce qu'il me semblait que, en fait, tout ce que vous avez dit sur le caractère intégratif de la phénoménologie jonasienne me semble en parfait accord aussi avec ce que Darwin pensait de l'humain et de la place de l'humain dans la théologie des êtres. Ah oui. Je vais essayer de répondre à votre question. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui? Oui. Je pense que Jonas critique la théorie de sélection naturelle de Darwin dans l'aspect non téléologique de cette théorie. La phénoménologie de la vie de Jonas comprend cette théorie à partir d'une conception intégrative entre l'esprit et la matière, ce qui faute à la théorie de Darwin. C'est un fondement de la phénoménologie de Jonas.
cette position intégrative de l'esprit et de la matière dans toutes les formes de vie. Je pense que Hans Jonas critique Darwin, mais en même temps, interprète critiquement la position darwinienne de la vie à partir d'une interprétation phénoménologique de la vie, phénoménologie intégrale des connexions profondes de co-appartenance des esprits et de la matière. Merci, mais bon, on va discuter de ça, mais je pense que c'est un mauvais procès fait à Darwin. Je pense qu'au contraire, Jonas aurait trouvé un point d'appui très important pour sa propre théorie intégrative dans les écrits de Darwin. Et là, je pense, là, il y a un problème avec Darwin, parce qu'en fait, on va prendre 2 minutes. En fait, quand on parle de Darwin, on se limite en général à l'origine des espèces. Et c'est aussi ce que vous avez cité. Or, Darwin, 12 ans plus tard, a écrit un livre qui s'appelle La filiation de l'homme, The Descent of Man, la filiation de l'homme, qui est consacré précisément à l'être humain. Parce que dans l'origine des espèces, en fait, il ne parlait que de l'ensemble de l'évolution biologique, en dehors de l'homme. D'accord? Donc, je ne sais pas. Maintenant, il faudrait voir si Jonas connaissait ce deuxième livre, qui est un très gros livre, qui fait 1000 pages. Enfin, c'est une œuvre importante, et Darwin considérait que c'était, au fond, son sommet de son recherche. Donc, il faudrait savoir s'il connaissait ça. S'il ne le connaissait pas, ça explique un peu la critique qui lui est faite. Mais s'il le connaissait, il aurait trouvé, à mon avis, un appui darwinien à sa propre phénoménologie de la vie. Parce que dans ce livre, par exemple, Darwin explique même, il a une théorie extraordinaire sur la naissance du symbolique. Il a une théorie parfaitement matérialiste de la naissance du symbolique chez les animaux. Bon, je ne vais pas expliquer ça, ce sera un peu long, mais il y a ça, on trouve ça. Et c'est absolument fascinant. Et ignoré. Je trouve que c'est un deuxième Darwin complètement ignoré, qui ne réfute pas le premier, mais qui le complète. Et qu'on a tort. C'est mon dit. Merci. Merci beaucoup, M. Thiago, pour votre présentation. Et j'avais aussi une question par rapport à la lecture de Darwin, par rapport à Jonas. Et si vous les dépassements, vous pensez avoir été fait par Jonas à partir de Darwin. Concernant la variation des corps, vous avez dit que chez Darwin, quand on considère la variation des corps, il y a lieu d'établir le principe de gradualité et que chez Jonas, il n'y a pas seulement cette dimension du corps, mais aussi le devenir de l'intériorité. Moi, je me dis alors, si on parle du devenir de l'intériorité, est-ce qu'on est encore dans le principe de continuité à partir de Darwin? Oui, je pense que je comprends. Je dirais que le principe de continuité de la vie, il y a 12 sens. Le corps le corps et l'esprit. Il y a une continuité entre les formes des corps, entre toutes les formes de la vie. La vie précédente dessine à la vie qui vient après son corps. Et aussi, il y a un principe de continuité de l'esprit, de la conscience, de la subjectivité. À mon avis, en tout cas, nous pouvons dire qu'il y a un être, la vie, qui se manifeste de différentes formes, de différentes manières,
le végétal, l'animal, l'humain, et que la vie, dans son fondement, est la connexion, la liaison, le lien entre l'esprit et le corps qui va se déployer des différentes complexités et des différentes formes dans la vie. Dans sa vie. Je le disais parce qu'il y a aussi d'autres techniques de travail. Ça a été connu, ça a été c'est vraiment aussi plus fort. Oui, j'ai dit qu'il y a des écrits de Darwin qui ont été valorisés plus tard par son fils Francis Darwin concernant le mouvement des plantes carnivores et ainsi de suite. Et les neurobiologistes du végétal actuel pensent que Darwin avait l'idée de soutenir quelque chose comme l'intelligence des plantes à partir de l'analyse des racines, de l'apex, de l'extrémité, quand on analyse les comportements de l'extrémité de l'apex, on trouve des comportements qui ont tendance à être interprétés comme de l'intelligence. Et donc, ça soutient l'idée que chez Darwin, il y a aussi en même temps une continuité de l'esprit et ça réfère plutôt Jonas, dans la citation que vous avez évoquée à la fin et au début du phénomène de l'article de l'esprit. Je ne sais pas comment on dit. Un moment. La question, la question est-ce que ce que nous appelons la pensée, ce que signifie la pensée, l'intégrité, la subjectivité, nous pouvons affirmer que toutes les formes de vie ont leur propre manière de penser, d'agir, enfin. La question est le significat de la pensée. De cette façon, je suis pleinement d'accord avec Stefano Mancuso, par exemple, qui dit que les plantes ont intelligence, etc., les animaux. Mais comme je dis précédemment, toutes les formes de vie ont leur propre manière de penser, d'intelligence, de subjectivité. Enfin, merci, pardon. Pardon si je ne peux pas comprendre parfaitement les questions. Est-ce qu'il y a du bruit? Vous entendez bien quand on parle? Thiago, tu entends bien quand on parle? Un peu. Tu entends bien quand on parle avec le micro? Avec le micro, ça va? Oui. Alors, il y a encore une question, si tu veux bien. Encore une question de Nicolas. Ah bon? Beaucoup pour l'intervention. J'avais la même question que vous sur l'activité, mais j'en ai une deuxième. Alors, concernant la conception intégrale de la phénoménologie de la vie. Alors, vous avez dit justement la vie était le lien entre la matière et l'esprit. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans l'aporie chez Jonas. Parce que cette question est vraiment très difficile, la question justement de vitalisme en phénoménologie. Et je me demande s'il n'a pas uniquement donné le lieu de la jonction, plutôt qu'il de la caractériser. Et je pense notamment à un travaux qui sont ceux de Merleau qui justement, quand il dessine ce parfois, explique exactement le fait que la matière doit s'insérer dans l'esprit, l'esprit dans la matière, il y a un entrelacement. Et en même temps, on voit que quand il pousse ses recherches, il tire forcément le parfois, soit du côté de la subjectivité, soit du côté du matériel. Et en particulier du côté de la subjectivité. À la fin, on arrive à des conceptions quasiment spirituelles. Et dans l'œuvre de Jonas, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre. Espèce de, alors, c'est peut-être pas une subordination l'un à l'autre, mais en tout cas, il y a une autonomisation à un certain niveau des deux régimes. Parce que dans le principe de responsabilité, il y a une conception de l'humanité, des différents âges de l'humanité, différentes époques, comme le Geist, spécialement par la chaise de Talmud, il y a une forme d'autonomisation de l'esprit. Et dans la phénoménologie de la vie, il y a vraiment l'idée de l'émergence de l'esprit à même la matière. Et ça me fait beaucoup penser, c'est la réflexion, mais ça me fait beaucoup penser à ce que dit Luhmann dans la description de l'homme.
tel que il y a peut-être deux eidos différents quand on est strictement phénoménologue et on essaie d'être rigoureux, il y a deux eidos différents, les eidos de l'homo sapiens et les eidos de l'ego. In fine, c'est impossible de réconcilier l'un et l'autre. L'Ambert, c'est le travail d'une sur l'autre, et donc de rationaliser. En ce sens, avec une conception assez éludarmisme informel justement de ce que Joseph et M. a dit aussi. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. Tu as bien compris la question, tu as bien entendu? Oui, oui, un moment. Je suis en train de penser. Un moment. Donc, la question, semble-t-il, la première question qui était très intéressante dans l'exposé, c'était est-ce que finalement la vie n'est pas une manière de nommer le problème plutôt que de le résoudre? Et est-ce que, une fois qu'on a dit que la vie était le lien entre l'esprit et la matière, on n'a pas simplement reculé d'un cran, et puis il faut alors de nouveau articuler l'esprit et la matière derrière ce concept? Donc, est-ce que le vitalisme c'est une solution, il y a une espèce d'énigme supplémentaire, c'est une énigme supplémentaire qu'on ajoute. C'est une question difficile pour la philosophie de déterminer quand l'esprit apparaît réellement dans la matière. Cependant, grâce, comme dit Jonas, à l'anthropomorphisme, nous pouvons admettre une certaine forme de subjectivité en lien avec la subjectivité humaine. Bien que je reconnaisse que certaines formes de vie soient plus difficiles à comprendre pour son distance avec ma propre expérience de la subjectivité. Mais comme Jonas, je pense que nous devons admettre l'anthropomorphisme, l'herméneutique de la propre expérience de la vie, parce que notre être est la vie, comme un paradigme de l'interprétation des autres formes vivantes, les animaux par exemple. Je ne sais pas si... Il y a des questions à distance. Des questions. Oui. J'aimerais peut-être poser une question. Alors, je ne sais pas si c'est à Fabio ou à Thiago. Je vais d'abord la poser en français pour Thiago, puis la poser pour Fabio. C'est la question de savoir, donc, dans cette phénoménologie intégrative, on voit bien qu'on peut reculer par degrés à partir de notre subjectivité vers des subjectivités plus éloignées. Et donc, avec un principe de continuité, on peut aller vers les animaux, ça devient évidemment de plus en plus difficile quand les formes de vie sont de plus en plus éloignées. Alors, ça peut être une question d'échelle, hein, on a affaire à des animaux minuscules, on a du mal évidemment à faire preuve d'empathie vis-à-vis d'animaux minuscules, c'est beaucoup plus facile de faire preuve d'empathie et d'analogie avec un chien qu'avec un minuscule tic, par exemple. Mais voilà, donc il y a ce problème d'échelle, mais il y a quand même une continuité. Et par contre, ce que je voudrais savoir, c'est comment Jonas, ainsi comme moi, dit là, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'analogie. C'est une chose qui m'a toujours étonnée, c'est qu'on prend l'exemple de la flamme, de la bougie, et il dit on voit que la bougie, la flamme de la bougie interagit avec l'environnement, qu'il y a une combustion, que la flamme bouge, etc. Et puis, en une demi-phrase, il dit mais nous savons bien que ce n'est pas la même chose que ce que nous vivons. Voilà. La vague, c'est plus facile. Il prend l'exemple de la vague, et la vague, il dit voilà, c'est simplement la résultante d'un ensemble de facteurs qui varient. Mais la flamme, en fait, il n'explique pas pourquoi le principe d'empathie et le principe d'analogie s'arrêtent tout à coup. Il le décrète en quelque sorte, il l'affirme. Voilà.
Maybe. Did you Maybe I explain? understood. I don't know if I'm able to explain it in English, but I was wondering why of continuity and the empathy and analogy doesn't go beyond organism, and why not with the tides? Fire, yes. Yeah. For both of you. Thiago. Il y a certains animaux qui sont plus proches de nous et d'autres qui sont plus éloignés. Par exemple, le chien, le mono, je ne sais pas comment s'appelle chimpanzé en français. Ah oui, parfait. Chimpanzé, etc. sont des animaux très proches de l'humain. Ainsi, c'est possible de faire une transposition de quelques caractères humains à ces animaux. Le point de départ de mon interprétation est le concept d'expressivité pour faire la liaison entre les humains et les animaux, principalement. Jonas parle de la vie, toute la vie animale, principalement comme une vie expressive. Et nous, l'être humain, sommes capables de recevoir et interpréter cette expressivité de la vie animale, de la vie, des autres formes de vie. En même temps, c'est difficile d'interpréter cette expressivité dans quelques formes de vie. Par exemple, les plantes, les fungus. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Champignons, parfait. Champignons, etc. Mais je pense que c'est comme j'ai dit, le même être, la vie, qui se manifeste de formes différentes. Mais nous sommes capables d'interpréter la vie dans son différents modes d'expérience, de manifestation, parce que nous sommes appropriés avec le corps lié à la subjectivité, à l'esprit. I hope I'm not in any. But I think that here, Jonas answered a similar way to transfer when he deals with the difference between, artificial intelligence systems and living things. There's a continuity, in a sense, there's a continuity based on the stuff we are made of. We are not made of the same stuff out of fire. And more or less, I guess, as Jonas would say, that we are made of the same stuff out of beings. And stuff here stands for metabolism. So with the fact that we have access to the phenomenon of life as individuals, and we don't have the same access to fire, it's due to the fact that there's metabolism there, and there's metabolism here. And there's no metabolism here. Which means that the way in which the phenomenon unfolds is different. There are some, we might draw some fanciful analogies between, but they are fanciful between our fire and the our in amoebas. Amoeba is. But in fire there's no inner research of external resources. We can describe fire as a series of cause and effect
materialistic series of thoughts about that, and we can be satisfied with that description. But according to Jonas, we cannot be satisfied with an external description of the behavior of the river because there's influence. And then maybe this could be, if I have some time, also time to address the first of these question. So can we use the same word to speak of amoebas, plants, animals, human beings, so we need different words? I think that Jonas would say that more or less we can use the same words if we know, if we pay attention to the degrees that change in the media, in the way in which the media sphere of life expresses itself. So of course it would be anthropomorphic to say that amoebas have mind, because the mind is a peculiar kind of immediacy of human consciousness. Or we could say that there's some inferiority there, and there is some inferiority in plants, and there's some inferiority in animals and humans. So maybe we don't need words in that case. We also need to choose our words wisely. But in the case of machines, we need different words that allows us to say those are two different. I don't know if it answers your question. It does, but I think it's a weak argument. Nathalie, pardon. Nathalie? Le duo est un peu mauvais. Vous pouvez faire la traduction et pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Fabio disait il y a une continuité qui est principalement une continuité au niveau de la matière. Nous ne sommes pas faits de la même matière que la flamme, alors que nous avons, c'est la même matière, stuff, c'est la même matière qui est donc le métabolisme jusque à l'amibe, jusque dans les plus petits organismes. Et donc, c'est cette continuité-là que Jonas observe, et à partir du moment où on n'a plus la même matérialité, voilà, on n'aurait plus ce principe de continuité qui nous garantit donc, que nous comprenons et nous interprétons les choses comme ayant une priorité. Oui, parce qu'on n'a pas le métabolisme. S'il n'y a pas de métabolisme, évidemment, voilà, ça s'arrête. Et il me semble que c'est un argument assez faible, parce qu'on pourrait alors le faire arrêter à d'autres endroits. On pourrait par exemple dire nous ne sommes pas faits de la même matière que les oiseaux, nous ne sommes pas faits de la même matière que les champignons. Pourquoi cette matière? Enfin, c'est pas le métabolisme, c'est un processus. Or, justement, la biologie moléculaire dit qu'il n'y a pas de frontière à cet endroit-là. Nous allons vous expliquer le passage entre la biologie et la chimie. N'est pas la même matière, c'est ça qu'il a dit? I mean, yeah, but the point was on metabolism. I mean, I think that Jonas draws a line between. I think that Jonas draws a line between entities that present metabolism and entities that do not present metabolism, and you can more or less inquire into all entities that present metabolism with a certain epistemology that does not apply to entities that do not present. I think that's the ontological point of view is. If you are saying that from the ontological point of view, it's very strong. But we are talking about integrative phenomenology. And when we are talking about phenomenology, it's not that obvious. That was my point. Thiago, je disais que si nous avons une perspective phénoménologique, c'est assez difficile de s'arrêter. Alors que si nous avons une perspective ontologique, effectivement, le métabolisme nous permet de tracer une frontière nette. Mais voilà, est-ce que les deux se rejoignent? Et est-ce que j'ai plus
d'empathie et d'analogie avec une fourmi. Oui, une fourmi, oui, mais une amibe. Est-ce que j'ai plus d'analogie et d'empathie avec une amibe que je ne vois même pas, qui est trop petite à l'œil nu, qu'avec une flamme? C'est quoi? Ce qu'il disait, c'est que c'était plus facile. Dans le explicité, parce que ça me semblait très éclairant que en fait, grâce à ce phénomène de métabolisme, en fait, on peut, à la limite, parler d'un vécu en première personne. Hein, les jeunes, même pour la vie, qui s'oriente par rapport à la culture. Donc, c'est ça l'idée. C'est pas l'idée, c'est pas la détermination ontologique du métabolisme ou métabolisme, mais phénoménologique de jusqu'où je peux aller pour parler d'un vécu. De l'instant, on a un vécu. That was your argument, no? That's not logical. So that's when metabolism is present, it is possible to imagine what would be the experience for that being. I think that this is what Jonas. Yes. I think that Jonas thinks that as long as there's metabolism, there's some inwardness, something inward, and therefore, yes, a lived experience. Of course, in the case of But not for us. We are not able to understand the. Yeah. How does it need to be a pet? We don't have the direct access to it, but we can say that there is continuity. So that more or less, again, I think that this is what Jonas is. I believe that there's a huge systematic negativism there. But still, I think that Jonas believes that since we are more or less in the same ontological category, then we can use the same epistemological concepts. We pay a lot of attention in distinguishing by elimination. Does this work? I have no idea. I don't know. I mean, I think that the scientists would say, no, you are when you say that there's interiority, they're also doing a fight just the mechanism. Feedback mechanism. I don't know well, the truth. I'm sympathetic with the idea of understanding life or something that goes beyond. I'm sympathetic with the idea of understanding amoebas and some but I really think that shows effort. While machine doesn't show any, the machine doesn't show any effort, but I don't know how to argue philosophically in a very rigorous way towards this position. Because if we are talking about expressivity, we are talking about the relationship between the two living beings, and so it was, I think, the point of Thiago. Thiago, je disais qu'il me semble que votre point de départ, puisque c'est l'expressivité, c'est qu'il y a une continuité et donc il y a une empathie. C'est-à-dire que cette intériorité n'est pas démontrée par le fait que la matière a changé, donc qu'il y a eu métabolisme au sens où la forme est restée, la matière a changé, et que je peux avoir une relation empathique empathique et analogique, puisque je sais ce que ça veut dire être vivant, je sais ce que ça veut dire pour cette chose de se maintenir dans l'être métaboliquement. Et donc, c'était ça mon point, c'était de dire qu'est-ce qui fait que l'empathie et l'analogie ne fonctionnent pas avec la forme, la flamme, ne fonctionnent pas avec la flamme, parce que Jonas dit, lorsque je me trouve devant une flamme, donc c'est bien l'analogie et l'empathie qui m'autorise à ce moment-là, là je sais que ce n'est pas la même chose. Et là je trouve que l'argument n'est pas très fort.
Je tiens à remercier pour toutes les questions et je m'excuse de ne pas, je m'excuse de ne pas être en mesure de répondre toutes. Mais je pense qu'il s'agit d'un problème de distance, d'expérience entre les modes d'être vivant. Mais pas d'une rupture radicale, d'un abîme. La phénoménologie de la vie telle que préconisée par Jonas cherche à penser, dans mon avis, ce lien radical entre l'esprit et la matière dans toutes les formes de vie, aussi difficile que cela puisse être. Mais nous sommes l'exemple paradigmatique de la connexion entre l'esprit et la matière. Avant tout parce que nous sommes un corps vivant. Et seulement ensuite, nous sommes un corps vivant humain d'un type spécifique. Avant d'être humain, nous sommes un corps vivant et à partir de ça, nous pouvons comprendre d'autres corps vivants qui expriment, c'est ça? Qui expriment non seulement un corps, mais encore plus un esprit, une subjectivité, une intériorité. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On va pouvoir. Merci beaucoup, Thiago, pour ton intervention. Merci beaucoup. Je veux remercier Nathalie pour l'opportunité de présenter mon travail. Pardon à nouveau pour mon français, etc. Mais je suis très heureux de participer dans ce congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. À bientôt. Alors, je vous donne rendez-vous cet après-midi. À 14h, nous avons deux conférences. Donc, nous aurons d'abord Nicolas, et puis nous aurons Éric Collier, et ensuite un débat final où je vous propose d'essayer de revenir sur les questions qui ont existé pendant 2 jours. Éventuellement, alors, de formuler 1 ou 2 questions pour les tables rondes et se retrouver à Rome. C'est une assez belle conclusion pour notre colloque. À tout à l'heure, bon lunch.